హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు వీడియోలో మీకు నేను బయోటిక్ వారి అడ్వాన్స్డ్ హెయిర్ మాస్క్, బనానా వారి డీప్లీ నరిషింగ్ హెయిర్ మాస్క్ ఫర్ నార్మల్ టు డ్రై హెయిర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ట్రై దిస్ అండి. సో ఇది నేను అమెజాన్ నుంచి పర్చేస్ చేశాను. అండ్ దిస్ ఈస్ ద బయోటిక్ వారి అడ్వాన్స్డ్ బనానా హెయిర్ మాస్క్ ఫర్ నరిషింగ్ అండ్ డ్రై హెయిర్కి బాగా పనిచేస్తుందని చెప్పేసి మెన్షన్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ప్యాకేజింగ్. అండ్ బయోటిక్ బ్రాండ్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బ్రాండ్. మనకు న్యాచురల్గా ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తారని చెప్పేసి క్లెయిమ్ చేస్తారు. సో వీటిలో కూడా కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ నాకు నచ్చాయి, కొన్ని నచ్చలేదు. సో యూ కెన్ సీ మై హెయిర్. నా హెయిర్ వచ్చేసి నవ్ డేస్ ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్ బ్యాడ్లీ అండ్ రఫ్లీ. సో చాలా హెయిర్ ఫాల్ కూడా అవుతుంది. ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ప్రాపర్ కేర్ ఆఫ్ దట్. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ట్రై దిస్ మాస్క్ అండ్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. యూ కెన్ సీ హియర్ దీస్ ఆర్ మై ఎండ్స్. ఎంత రఫ్గా అయిపోయి, ఎంత అసలు డ్రైగా అయిపోయాయి అంటే. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు చెక్ దిస్ వన్ వెదర్ రియల్లీ ఇట్ వర్క్స్ అండ్ ఇట్ మేక్స్ మై హెయిర్ సాఫ్ట్, స్మూత్ అండ్ ఆ డీప్ నారిష్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో చెక్ చేయని చెప్పి తీసుకున్నాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి 175 grams ఆఫ్ ద టబ్ అండ్ ఎంఆర్పి 250 రూపీస్ ఉంది. బట్ ఐ గాట్ ఇట్ ఫర్ అరౌండ్ 181 ఆర్ 171 రూపీస్కి వచ్చిందండి. అండ్ దీంట్లో మనకి వచ్చేసి మనకు అలాంగ్ విత్ బనానా వీ హ్యావ్ ఆర్గన్ ఆయిల్ అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఆనియన్ బ్లాక్ సీడ్ ఆయిల్ అండ్ యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఐ ఫీల్ లైక్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ ద హెయిర్. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ట్రై దిస్ వన్. అండ్ దీన్ని ఎలా ట్రై చేయాలి ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇది వెయిట్లెస్గా ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టెంట్గా మన హెయిర్ని నారిష్ చేసి డ్రై అండ్ ఫ్రిజీ హెయిర్ని స్మూత్ అండ్ కండిషనింగ్గా చేసి హెయిర్కి ఒక మంచి షైన్ ప్రొవైడ్ చేసి మెన్షన్ చేశారు. అండ్ దీన్ని మనము తీసుకొని రూట్స్కి, టిప్స్కి మొత్తం అంతా కూడా సరిపోయినంత అమౌంట్ ఆర్ క్వాంటిటీ తీసుకొని అప్లై చేసేసి 30 minutes వదిలేసి తర్వాత యూ హ్యావ్ టు షాంపూ వాష్ ఆర్ నార్మల్ వాష్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఆయిల్ ఆన్ యువర్ హెయిర్. సో దిస్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ ప్యాకేజింగ్ విచ్ కమ్స్ ఇన్ దిస్ కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్ దాంట్లో వస్తుంది. అండ్ లోపల వచ్చేసి మనకి ఇలాంటి టబ్ ప్యాకేజింగ్లో వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్నర్ బాక్స్ ఆర్ ఇన్నర్ ప్యాకేజింగ్. దిస్ ఈస్ ద క్యాప్ విత్ గ్రీన్ అండ్ వైట్ కలర్ టబ్లో. అండ్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ సేమ్ మనకు బయట దాని మీద అయితే ఎలా అయితే డీటెయిల్స్ మెన్షన్ చేశారు, లోపల కూడా దీనిపైన మనకు మెన్షన్ చేశారు ఎలా యూస్ చేయాలి ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్నర్ బాక్స్ ఆర్ ఇన్నర్ టబ్ ప్యాకేజింగ్. అండ్ లోపల మనకి ఇలా సీల్తో వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్. ఐ హోప్ యూ కెన్ సీ విచ్ ఈస్ ఇన్ లైట్ పింకిష్ అండ్ ఆరెంజిష్ కలర్లో ఉంది. వెరీ లైట్గా ఉంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఫ్రేగ్రెన్స్ ఫ్రూటీ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేగ్రెన్స్ ఉంది. విత్ బనానా ఎక్కువగా డామినేట్ చేస్తుంది స్మెల్. మనం బనానా స్మాష్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి స్మెల్ వస్తుందో సో అలాంటి స్మెల్లే వస్తుందండి. చాలా చాలా బాగుంది స్మెల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ హర్బలీ కైండ్ ఆఫ్ స్మెల్ లేకుండా మంచి ఫ్రూటీ ఫ్రేగ్రెన్స్ ఉంది విచ్ ఈస్ మేనేజబుల్ అండ్ ఎవరికి కూడా బాదర్ అవ్వదని నేను అనుకుంటున్నాను. బాగుంది, చాలా బాగుంది స్మెల్. అండ్ దీని కన్సిస్టెన్సీ కూడా లైక్ సేమ్ మనం బనానా మాస్క్ ఆర్ మనం ఒరిజినల్ బనానా స్మాష్ చేసి అప్లై చేసుకున్నప్పుడు దాని కన్సిస్టెన్సీ ఎలా ఉంటుందో సో అలాగే ఉందండి. ఐఎమ్ రియల్ ఎక్సైటెడ్ టు ట్రై దిస్ వన్. సో వాట్ ఐ డూ అంటే దీన్ని నా హెయిర్కి అండ్ రూట్స్కి అప్లై చేస్తాను. సో బిఫోర్ అప్లైయింగ్ దట్ నా హెయిర్కి అంతా కూడా వాటర్తో వెట్ చేసుకుంటానండి. లిటిల్ బిట్ వెట్ చేసిన తర్వాత అలా అప్లై బికాస్ హెయిర్ వచ్చేసి డ్రైగా ఉంది. సో డ్రైగా ఉన్న హెయిర్ మీద ఈవెన్ దో మాస్క్ వచ్చేసి మనకు మూసీ కన్సిస్టెన్సీలో ఉన్నా కూడా ఏమవుతుందంటే అప్లై అవ్వడం ఈవెన్గా అప్లై అవ్వదు. సో అందుకని ఫస్ట్ ఐ విల్ వెట్ మై హెయిర్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ అప్లై ద మాస్క్. సో విల్ అప్లై దిస్ వన్ నౌ. సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ వాటర్ ఇన్ ద స్ప్రే బాటిల్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్ప్రే ఇట్ ఆన్ మై హెయిర్. బిఫోర్ అప్లయింగ్ ఎనీ మాస్క్ మనము ఇలా హెయిర్ని వాటర్తో వెట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ప్రోడక్ట్ అనేది మనకు ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అండ్ తక్కువ క్వాంటిటీ ప్రోడక్ట్ వేస్టేజ్ అనేది అవ్వకుండా కరెక్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అనేది మనము హెయిర్కి అప్లై చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఈవెన్ మీరు హెన్నా అప్లై చేసినప్పుడు కూడా ఇలా మీరు వెట్ చేసుకొని అప్లై చేసుకుంటే ప్రోడక్ట్ అనేది మనకు ప్రాపర్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైము తక్కువ క్వాంటిటీలో మనము కావాల్సినంతనే యూస్ చేయగలుగుతాము. సో హెయిర్ని ప్రాపర్గా వెట్ చేస్తానండి. నేను ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ని ఐమ్ జస్ట్ చిప్పింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అండ్ కావాల్సినంత ప్రోడక్ట్ని తీసుకొని సో ఐ టేకెన్ దిస్ అండ్ ఇలా స్కాల్ప్ అంతా కూడా ఐల్ కీప్ ఆన్ అప్లైయింగ్ మొత్తం అంతా స్కాల్ప్కి, రూట్స్కి. చాలా బాగుందండి టెక్స్చర్ అయితే. మాస్క్ యొక్క టెక్స్చర్ ఇట్స్ వెరీ స్మూత్ అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇట్స్ వెరీ స్మూత్ అండ్ వెరీ సాఫ్ట్. అసలు చాలా చాలా మూసీగా ఉంది. యూ కెన్ యూ సీ అండ్ ఇట్స్ మెల్టింగ్ వెన్ యూఆర్ అప్లయింగ్ ఇట్. ఇట్స్ మెల్టింగ్ ఇన్ టు ద హెయిర్. మాస్క్ టెక్స్చర్ చాలా ఫైన్ అండ్ స్మూత్గా ఉంది. కెన్ యూ సీ చాలా ఫైన్ అండ్ స్మూత్గా ఉందండి. అసలు
ఎలా అంటే బటరీ స్మూత్ లాగా ఉంది. అండ్ అప్లై చేసినప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, ఇట్స్ మెల్టింగ్ ఇన్ టు ద హెయిర్. వావ్, ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇది ఇంత బాగా ఉంటుందని. సో ఐ హ్యావ్ అప్లైడ్ జనరస్ అమౌంట్ ఆన్ ద స్కాల్ప్ అండ్ హెయిర్ అంతా కూడా ఇప్పుడు అప్లై చేస్తున్నాను నేను. జస్ట్ టేకింగ్ దిస్. హెయిర్ ఎండ్స్ కూడా. సో ఫ్రెండ్స్, నేను హెయిర్ మాస్క్ అప్లై చేసి నాట్ వేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను షవర్ క్యాప్ పెట్టేసుకుంటాను అండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత షాంపూ చేసుకుని అండ్ ఐల్ సీ యూ ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్. అండ్ ఫ్రెండ్స్, మొత్తం కూడా నా ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఐ హ్యావ్ యూస్డ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 4 to 5 teaspoons వరకు యూస్ చేశాను. అండ్ ఐ థింక్ ఈ టబ్ వచ్చేసి మనకు ఒక 4 times వరకు వస్తుంది అనిపిస్తుంది. సో ఐల్ వాష్ మై హెయిర్ ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అండ్ ఐల్ సీ యూ ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్. సో ఫ్రెండ్స్, ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నేను హెడ్ బాత్ చేసుకున్నాను యూజింగ్ ఏ మైల్డ్ షాంపూ. అండ్ ఈ మాస్క్ యూస్ చేశాక ఈవెన్ మీరు ఆయిల్ అప్లై చేసినా ఆయిల్ అప్లై చేయకపోయినా డెఫినెట్గా యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఏ షాంపూ, బికాస్ దీంట్లో బ్లాక్ సీడ్ ఆయిల్ అండ్ ఆర్గాన్ ఆయిల్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ విల్ మేక్ యువర్ హెయిర్ కొద్దిగా గ్రీజీగా ఆయిలీగా చేస్తాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు షాంపూ యూస్ చేయాల్సిందే. అండ్ దిస్ ఈస్ హౌ మై హెయిర్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ వాషింగ్. సో యూ కెన్ సీ దట్ షైన్ అండ్ దట్ టెక్స్చర్ అండ్ దట్ స్మూత్నెస్ అంతా చూడొచ్చు. నేను జస్ట్ షాంపూ చేశాక ఎయిర్ డ్రై చేశాను అండ్ దిస్ ఈస్ హౌ మై హెయిర్ లుక్స్. అండ్ ఎంత స్మూత్గా ఫింగర్స్ అన్నీ కూడా ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాయి చూస్తున్నారు కదా. అండ్ ఇక్కడ కూడా ట్యాంగిల్స్ కూడా లేవండి. సో హెయిర్ వచ్చేసి చాలా సాఫ్ట్ అండ్ మేనేజబుల్ అయ్యింది. అండ్ ఈవెన్ సమ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ బౌన్సీనెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసింది. హెయిర్ వచ్చేసి ఎక్కువగా బౌన్సీగా అవ్వలేదు, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ లిటిల్ బౌన్సీనెస్ టు ద హెయిర్. ఓవరాల్గా అయితే నాకు ఈ మాస్క్ చాలా బాగా నచ్చింది, బికాజ్ ఇంతకుముందు నా హెయిర్ డ్రైగా ఫ్రిజీగా ఉంది, బట్ నా వచ్చేసి చాలా సాఫ్ట్ అండ్ మేనేజబుల్గా కూడా అయ్యింది. అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఇస్ హౌ మై హెయిర్ లుక్స్. 250 రూపీస్కి మనకు 175 grams ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ వస్తుంది అండ్ ఆల్మోస్ట్ డిస్కౌంట్లో ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. సో కాబట్టి అండ్ ఈ టబ్ వచ్చేసి ఫర్ 4 to 5 times వస్తుందండి. సో 4 to 5 timesకి 250 రూపీస్ అన్నా అండర్ 250 రూపీస్ అన్నా కూడా దిస్ ఈస్ వర్త్ బయింగ్ అండ్ వర్త్ ట్రయింగ్. ఎందుకంటే బనానా మనకి ఇంట్లో అవైలబుల్ ఉన్న మనకు టైం ఉండదు మాస్క్ ప్రిపేర్ చేసుకొని యూస్ చేయడానికి. సో దిస్ ఇస్ లైక్ రెడీమేడ్ వన్ అండ్ ఇన్స్టెంట్గా మనం తీసేసుకొని అప్లై చేసేసుకొని 30 minutes తర్వాత పని చేసేసుకుంటూ ఇంట్లో 30 minutes తర్వాత షాంపూ చేసేసుకుంటూ అయిపోతుంది. సో I really like this one and I highly recommend if you are having a dry frizzy hair, definitely try చేయండి, because banana is very good for hair and even organ oil and black seed oil కూడా వచ్చేసి మన హెయిర్ ఫాల్ని కంట్రోల్ చేసి మన హెయిర్కి కావాల్సిన ప్రాపర్ నారిష్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్ న్యూట్రియన్స్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తాయండి. ఇది వచ్చేసి రియల్లీ ఇట్ హ్యాస్ డన్ వాట్ ఇట్ క్లెయిమ్స్ అంటే డీప్గా నారిష్ చేస్తుంది హెయిర్ అని చెప్పి. సో బనానా, ఆర్గన్ ఆయిల్ అండ్ బ్లాక్ సీడ్ ఆయిల్ కాంబినేషన్లో ఇట్ రియల్లీ నారిష్ ద హెయిర్ డీప్లీ. అండ్ దీంట్లో ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ ఉంది కాబట్టి మన స్కాల్ని ప్రాపర్గా డీటాక్సిఫై కూడా చేసిందండి. వాట్ స్కాల్ప్ మీద ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ కానివ్వండి, ఆరల్స్ ఎనీ బ్యాక్టీరియా లాంటివి ఉంటే కూడా వాటిని డిటాక్సిఫై చేసి మీ స్కాల్ప్ని క్లీన్గా చాలా బాగా ఉంచుతుంది. సో ఐ రియల్లీ లైక్ దిస్ వన్ అండ్ ఐ am హ్యాపీ విత్ మై పర్చేస్ అండ్ ఐ హైలీ రికమెండ్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ డ్రై అండ్ ఫ్రీజీ హెయిర్ డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి, బికాస్ అఫోర్డబుల్ ఫస్ట్ థింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి, అండ్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి టెక్స్చర్ చాలా బాగుంది, అండ్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఈజీ టు అప్లై, అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి స్మెల్ కూడా వచ్చేసి ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్ అండి. అంటే అప్లై చేసినప్పుడు కానీ తర్వాత వాష్ చేసినాక కూడా మన హెయిర్లో ఎలాంటి స్మెల్ మనకు తెలీదు. సో దట్ ఈస్ అ ప్లస్ పాయింట్. సో ఓవరాల్గా నాకు ఏం మైనస్లు కనపడలేదు. సో that's about this biotic very advanced organics banana deeply nourishing hair mask for dry to normal to dry hair. So in case if you are having dry to normal hair, definitely try cheyandi. That's all for this video friends. Hope you find this video helpful and useful. So please don't forget to like, share and subscribe my channel. That means the absolute world to me, and I'll see you in my next video. Till then, keep smiling, stay healthy. Bye bye.